Jai Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai Go Premanandi. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyaresha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasani Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 9, verse 17 and 18. Kālenātmānubhāvena sāmyaṁ nītāsu śaktiṣu sattvādiṣv ādi-puruṣaḥ pradhāna-puruṣeśvaraḥ. Kalena, by the time factor, ātma-anubhāvena, which is the Lord's own potency, sāmyaṁ, to equilibrium, nītāsu, being brought, śaktiṣu, material potencies, sattvādiṣv, mode of goodness, ādi-puruṣaḥ, the eternal Supreme Personality of Godhead, pradhāna-puruṣeśvaraḥ, the Supreme Controller of the neutral state of nature, pradhan, and of the living entities. Translation: when the Supreme Personality of Godhead displays His own potency in the form of time and guides His material potencies, such as the mode of goodness, into a neutral condition of equilibrium, He remains as the supreme controller of that neutral state, called pradhāna, as well as of the living entities. He is also the supreme worshipable object for all beings, including liberated souls, demigods, and ordinary conditioned souls. The Lord is eternally free from any material designation, and He constitutes the totality of spiritual bliss, which one experiences by seeing the Lord's spiritual form. The Lord thus exhibits the fullest meaning of the word liberation. Purport: one who fixes his mind in the absolute truth, the personality of Godhead, gets immediate relief from the waves of material anxiety because the
Lord's transcendental form is completely free from any material contamination or designation. Less intelligent persons accept the illogical doctrine that the Lord is transformed into his creation and maintains no separate individual existence. They falsely imagine that they can merge their individuality into the universal oneness and become exactly equal to the Supreme Personality of Godhead. However, in the opinion of Srimad Bhagavatam, the personality of Godhead is not impersonal, but is instead full of all transcendental qualities. The three modes of material nature constitute his inferior energy, and the omnipotent time factor upon which the modes rest is the personal expansion of the Lord. Thus, the Lord creates, maintains, and annihilates the material manifestation, yet remains completely apart from it. The conditioned souls who desire to exploit the Lord's inferior creation are impelled by the personality of God to do so, and thus to become imitation enjoyers in the temporary world of matter. But when one gains practical experience that the gross and subtle material bodies are simply coverings of the eternal soul, one gives up the foolishness of material attachment and becomes attached to the Supreme Personality of Godhead. He realizes that his constitutional position is neither to enjoy matter nor merge into the Lord's existence. His real nature is that he is a servant of God. Service rendered to the Lord is eternal, full of bliss and knowledge, and by the potency of such service one becomes liberated, and his activities become glorious. Such service is eternal and gradually promotes one to the platform of kevalānubhavānanda sandoho, or merging into the ocean of bliss by seeing the transcendental personal form of the Lord. So the previous verse spoke of Narayana as the independent Supreme Lord. இதற்கு முன்னால் உள்ள பதம் நாராயணரை தனித்துவமான பரமபுருஷராக விளக்குகிறது. And from him comes the material world, and he also destroys that material world. அவரிலிருந்து இந்த ஜட பிரபஞ்சம் வெளிப்படுகிறது மற்றும் அதை அழிக்கவும் செய்கிறார். So this verse describes the position of the Lord when he destroys everything. இந்த பதமானது பகவான் அனைத்தையும் அழிக்கும் பொழுது என்ன நிலை இருக்கிறார் என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. So due to the influence of time or kala, by his powers, everything becomes say a state of equilibrium or sāmyaṁ. இந்த காலத்தின் கட்டாயத்தினால் அனைத்தும் சமமான நடுநிலையை அடைகிறது. So sāmyaṁ means that all of the forms of material nature have dissolved. All the gross material elements and subtle material elements, etc., disappear. சமயம் என்றால் அனைத்து ஜட பொருட்களும் சூக்ஷ்ம மற்றும் ஸ்தூல பொருட்கள் அனைத்தும் கரைந்து விடுகின்றன. And even the modes of material nature, sattva, rajas, and tamas, disappear. இயற்கையின் முக்குணங்கள் சத்துவ ரஜஸ் தமஸ் என்னும் முக்குணங்கள் கூட மறைந்து விடுகின்றன. So that is the state of pradhāna or prakriti. அதுவே பிரதான அல்லது பிரகிருதி என்னும் நிலையாகும். So it is called neutral because none of the elements manifest. இது சமத்துவமான நடுநிலை என்று கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் இந்த இடத்தில் இந்த லௌகிக பொருட்கள் எவையும் வெளிப்படுவதில்லை. And there is no disturbance. இதில் எந்த விதமான தங்குதடை என்று விலகி இருக்கிறது. It is described that when Mahavishnu glances, the time energy acts as a disturbance. மேலும் விளக்கப்படுவது என்னெனில் மகாவிஷ்ணு அவர்கள் கடைக்கண் பார்வையை செலுத்தும் பொழுது அந்த காலம் என்னும் சக்தியானது அனைத்தையும் அதிர்வுக்குள்ளாக்குகிறது. So time is said to be a disturber, agitator. காலமே அனைத்தையும் வேலை செய்ய தூண்டுவதாக கூறப்படுகிறது. So prakriti becomes disturbed. ஆகவே பிரகிருதி செயலுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. So what happens? It starts transforming. இது மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிறது. So its first transformation is mahatattva. இந்த முதல் மாற்றம் மகத்தத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது. So this is no longer a state of
equilibrium. அதாவது இது சமமான நடுநிலையை இழந்து ஒரு செயல்பட சூழ்நிலையில் ஆரம்பிக்கிறது. This mahatattva is considered to be very sattva. மகத்தத்துவம் என்பது மிக மிகவும் சத்துவமான நிலையில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. So this is not a balance anymore. We have one of the gunas manifesting. இது அந்த சமத்துவமான நடுநிலையில் இருப்பதில்லை, ஒரு குணம் வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறது. So once that agitation has taken place and sattva manifests, gradually rajas becomes prominent. இந்த பிரகிருதி தூண்டுவிக்கப்பட்டு சத்துவம் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுது ரஜகுணமும் தலை தூக்குகின்றது. And then finally tamagun becomes prominent. மேலும் தமோகுணமும் வெளிப்படுகிறது. And then tamagun manifests ahankara. தமோகுணத்திலிருந்து அகங்காரம் வெளிவருகிறது. So in this way the first disturbance is through the time energy of the Supreme Lord, and then agitation takes place, prakriti becomes disturbed, and we get the manifestation of the three gunas and the material elements. ஆகவே இவ்வாறாக பகவானது கரெக்ட் பார்வையின் மூலமாக அந்த பிரகிருதி என்பது செயலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு, பிரதானம் என்பது செயலுக்குள்ளாக்கப்பட்டு, பிரகிருதி என்பது வெளிப்பட்டு, அதிலிருந்து முக்குணங்களும் மேலும் அகங்காரம் மற்ற பொருட்களும் வெளியே வருகின்றன. So the elements evolve from the most subtle, that is prakriti, to mahatattva, to ahankara, to senses and sense objects, and then gross material elements. It goes from subtle to gross. ஆகவே இந்த லௌகிக பொருட்கள் அனைத்தும் சூக்ஷ்ம நிலையிலிருந்து ஸ்தூல நிலைக்கு படிப்படியாக வெளிப்படுகிறது. When destruction takes place, the opposite takes place. The gross elements merge into the subtle elements, into the subtler elements, until everything merges into prakriti. அழிவு ஏற்படும்போது இதற்கு எதிர்மறையான வேலைப்பாடு நடக்கிறது. ஸ்தூல நிலை வரை பொருட்கள் மாற்றப்படுகிறது சூக்ஷ்ம நிலையிலிருந்து. So all of this takes place again by time energy, it says here, kālena. இவை அனைத்தும் காலத்தினால் வேலைப்பாடு செய்யப்படுகிறது. So again, after everything is destroyed, we have prakriti remaining there, and as well as prakriti, we have the Supreme Lord. இவ்வாறாக அனைத்து ஜடப்பொருட்களும் அளிக்கப்படும் பொழுது பிரகிருதி மட்டும் மிஞ்சுகிறது, அதனுடன் பகவானும் இருக்கின்றார். So the Lord is present before everything manifests, because he glances over prakriti, and the Lord remains after everything is gone. ஆகவே அனைத்தும் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பும் பகவான் இருக்கின்றார். ஏனென்றால் அவர் அது பார்வை, கடைக்கண் பார்வை பிரகிருதியின் மீது படும்பொழுதே அனைத்தும் உருவாகிறது. அதே போன்று அனைத்தும் அழிக்கப்பட்ட பிறகும் அவர் நிலைத்து நிற்கின்றார். So the Lord creates, maintains and destroys the material worlds, but he remains before and after and during the creation. இவ்வாறாக பகவான் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எனும் மூன்று செயல்பாடுகளையும் செய்கிறார். ஆகவே அவர் படைப்பிற்கு முன்பும் இருக்கிறார், படைப்பு இருக்கும் பொழுதும் இருக்கிறார், படைப்பு அழைக்கப்படும் போதும் இருக்கின்றார். So this form of Narayana is eternal. நாராயணனது இந்த ரூபமானது நித்தியமானதாகும். It does not manifest through prakriti, rather it manifests prakriti and everything else. அவருடைய ரூபம் பிரகிருத்தினால் வெளிப்படுவதில்லை, மாறாக அனைத்தும் அவரினால் பிரகிருத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So the Supreme Lord is, we can say, not only eternal, but he also is the one who, though he produces everything, is unaffected by everything. ஆகவே பரமபுருஷரானவர் நித்தியமானவர், மேலும் அவரை அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றார். அது மட்டுமல்லாமல் அவர் எதனாலும் பாதிக்கப்படுவதும் இல்லை. So that is why it is said that the Lord glances over material energy. ஆகவே தான் பகவான் தனது கடைக்கண் பார்வை ஜடப்பொருள்களின் மீது, பிரதானத்தின் மீது பார்வையை செலுத்துகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So normally if you want to create something like a pot, the potter cannot just glance at the clay, he has to start doing something with it with hands. சாதாரணமாக
உருவாக்கப்படும் பொழுது உதாரணத்திற்கு ஒரு குயவன் ஒரு மண்பாண்டத்தை உருவாக்கும் என்றால் தன்னுடைய பார்வையினால் அந்த மண்பாண்டத்தை உருவாக்க முடியாது. So therefore the Lord does not have to touch material energy. At a distance he can just look at it and it will. இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் பகவான் அந்த லௌகீக சக்தியை தொடக்கூட தேவையில்லை, தூரத்திலிருந்து அதை ஒரு பார்வையில் பார்ப்பதன் மூலமாகவே படைப்பை உருவாக்குகின்றார். But it is said that he doesn't have to glance at it even. All he has to do is will it to happen and it will happen. ஒரு படி மேலே சென்று கூறினோமானால் அவர் அந்த ஜலசக்தியை பார்க்க கூட தேவையில்லை, மனதில் நினைத்தாரே என்றாலும் போதும். So therefore when it says he glances, usually the acharyas will say this means that he desired. ஆகவே கடைக்கண் பார்வையில் பார்த்தார் என்று கூறப்படுவது ஆச்சாரியர்கள் விளக்குவது என்றால் அவர் மனதளவில் நினைக்கிறார் என்பதே பொருள் என்று கூறுகிறார். So simply by his desire the material world begins to operate and the Lord does not have to physically do anything. ஆகவே பரமபுருஷரின் நினைவினால் மட்டுமே, எண்ணத்தினால் மட்டுமே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுகிறது. அவர் எதையும் சுயமாக உருவாக்க தேவையில்லை. So we can say that the Lord operates through his shaktis. ஆகவே நாம் பகவான் தனது சக்திகளின் மூலமாக செயல்படுகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். So of course we have his time energy, shakti of time. So this operates and it agitates prakriti. ஆகவே இங்கு அவரது சக்தியான காலம் என்பது காலசக்தி அந்த பிரதானத்தை அதிர்வித்து அதன் மூலமாக உற்பத்தியை ஆரம்பிக்கின்றது. And prakriti or matter itself is also a shakti of the Lord. மேலும் பிரகிருதி என்பது கூட அந்த ஜட பொருட்கள் என்பது கூட பகவானின் ஒரு சக்தியே. And his desire is the ichcha shakti. அவரது எண்ணங்கள் ஆசை என்பது அவரது இச்சா சக்தியாகும். So the Lord has all of these different shaktis which help him manifest the material world. ஆகவே பகவானுக்கு இந்த விதமாக பல்வேறு சக்திகள் இருக்கின்றன, அவற்றின் மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார். So in this way it's like a king has his ministers do all the work and he just sits there. ஆகவே இது ஒரு உதாரணம் கூறினால் அரசனுக்குள்ள மந்திரிகள் அவரது பல்வேறு சக்திகள் மூலமாக செயல்படுவது போன்று. So in one sense the Lord is different from his shakti and therefore the shaktis do all the work. ஒரு விதத்தில் பகவான் தன் சக்தியிலிருந்து வேறுபட்டு நிற்கின்றார், ஆகவே அவரது சக்தியை அனைத்து செயல்களையும் செய்கின்றன. However, we will have many statements in scripture that say the opposite. எப்படி இருப்பினும் சாஸ்திரங்கள் இதற்கு எதிர்மறையான கூற்றுகள் இருப்பதை காணலாம். So we have famous statements like sarvam kalvidam brahma, the supreme Brahma is everything, Brahman or the supreme Lord is everything. சர்வம் கல்வித பிரம்மா என்பது ஒரு உதாரணம். பிரம்மனே முழுமுதற் கடவுள் என்று கூறப்படுவதை காணலாம். So there is no differentiation between the Lord and anything. ஆகவே பகவானுக்கும் மற்றவருக்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் பார்க்கப்படுவதில்லை. Because of such statements, Lord Chaitanya therefore says we think of the Lord as achintya beda beda tattva. இத்தகைய கூற்றுகள் சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதனால்தான் சைத்தன்ய அவர்கள் அச்சிந்த பேதா அபித தத்துவம் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். So yes, we see there is difference between prakriti and Supreme Lord and jiva and Supreme Lord. ஆகவே நாம் இங்கு பார்க்கலாம் பிரகிருதிக்கும் பகவானுக்கும் மற்றும் ஜீவனுக்கும் பகவானுக்கும் வேற்றுமை உண்டு என்பதை காணலாம். But we also say they are one. ஆனால் அதே சமயத்தில் இவை அனைத்தும் ஒன்று என்றும் கூறுகிறோம். Why would we say that? ஏன் இவ்வாறு சொல்கிறோம்? Because scripture says it. ஏனென்றால் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So how it can be one and how it can be different? ஆகவே ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் மாறுபட்டதாகவும் எவ்வாறு இருக்க முடியும்? So therefore we say achintya. It is inconceivable nature of the Lord to be one with everything and different from everything. ஆகவே தான் இதை நாம் அச்சிந்தியா, நம்மால் நமது கற்பனைக்கும் எண்ணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டது என்று கூறுகிறோம். ஒரே சமயத்தில் ஒன்றாகவும் மாறுபட்டும் நிற்கின்றார். Similarly, the Lord is different from his shaktis, but he's also one with his shaktis.
அதே போன்று தான் பகவான் தன்னுடைய சக்திகளிலிருந்து மாறுபட்டும் நிற்கின்றார், சக்தியாகவும் விளங்குகின்றார். So in this way we say reconcile these statements of oneness in the scripture. இவ்வாறாக நாம் சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஏகத்துவத்தை விளக்க முடியும். Though we say this, we also emphasize the difference more. எது எப்படி இருந்தாலும் நாம் இந்த வேற்றுமையை அதிகமாக வலியுறுத்துகிறோம். So therefore we often speak of the difference between the jiva and prakriti and Supreme Lord. ஆகவே தான் நாம் பெரும்பாலாக ஜீவனுக்கும் பிரகிருதிக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை பற்றி பேசுகின்றோம். So these verses here are expressing that difference. இங்கு கூறப்பட்டுள்ள இந்த பதங்கள் அந்த வேற்றுமைகளையே எடுத்துக்கொள்கின்றன. The Lord is very distinct from the material world. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திலிருந்து பகவான் முற்றிலும் மாறுபட்டவர். And through his shakti he manifests material world and he destroys the material world. தன்னுடைய சக்தியின் மூலமாக இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை படைக்கின்றார், அழிக்கவும் செய்கின்றார். So in this way the difference is emphasized here. இந்த வேற்றுமைகள் இங்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. Nevertheless we also have statements of oneness. எப்படி இருப்பினும் நாம் இங்கு ஒற்றுமையை பற்றி கூறப்பட்டுள்ள கூற்றுகளையும் காணலாம். So in this way we have to reconcile the two opposing type of statements. இவ்வாறாக இரண்டு எதிர்மறையான வாதங்களை நாம் விளக்க வேண்டியுள்ளது. So the Lord is unchanging beyond the creation and destruction of the material world. பகவானவர் இந்த அழிவிற்குரிய படைப்பிற்கும் உரிய பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நித்தியமான தன்மையை கொண்டுள்ளவர். Besides the material world we have the jivas. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சம் அல்லாமல் ஜீவாத்மாக்களும் உள்ளன. So the Lord is not only the controller of prakriti but also of the jivas. ஆகவே பகவான் பிரகிருதியை மட்டுமல்லாமல் ஜீவாத்மாக்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறார். And the jivas are similar to the Supreme Lord, also different. அதே சமயத்தில் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை போன்றே இருந்தாலும் மாறுபட்டவர்களும் கூட. They are similar in being conscious. அவர்களுடைய ஒற்றுமை என்னவென்றால் உணர்வு என்பது இருப்பது. They are different in being dependent on the Lord. எந்த விதத்தில் வேறுபடுகிறார்கள் என்றால் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை சார்ந்து வாழ்கின்றன. And there's only one Supreme Lord and there's infinite number of jivas. மேலும் பகவான் என்பவர் ஒருவரே, ஆனால் ஜீவாத்மாக்கள் எண்ணற்றவையாகும். Lord is never affected by material world and he creates and destroys everything. The jiva does not create and destroy material worlds, he gets affected by the material world. பகவான் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, மேலும் அவரே அனைத்தையும் படைக்கின்றார், காக்கின்றார், அழிக்கின்றார். ஆனால் ஜீவாத்மாக்கள் படைப்பதில்லை, காப்பதில்லை, அழிப்பதில்லை, ஆனால் அவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் லௌகிகத்தினால். So there is similarity and there is also difference. ஆகவே இங்கு ஒற்றுமைகளும் வேற்றுமைகளும் இருப்பதை காணலாம். So the position of the Lord in relation to the jivas is that the jivas worship the Supreme Lord. பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னவெனில் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை வணங்க வேண்டியவை. So this indicates their dependence on the Supreme Lord. இது ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கின்றது. However, in the material world most of the jivas do not agree to. லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் வாழும் பெரும்பாலான ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை வணங்க விரும்புவதில்லை. So they are still dependent on the Lord even though they don't willingly worship him. அவர்கள் விருப்பப்பட்டு பகவானை வணங்கவிட்டாலும் அவர்கள் பகவானை சார்ந்தே இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. However, if the jiva chooses to worship the Lord, then he can realize the Lord. எப்படி இருப்பினும் இந்த ஜீவாத்மா பகவானை வணங்குவதற்கு விரும்பினால், வணங்குவதை தேர்ந்தெடுத்தால் அது பகவானை அடைய முடியும். When the jiva realizes the Lord, then he experiences bliss. பகவானை உணரும் பொழுது ஜீவாத்மா பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கின்றது. So the Lord is not only independent and creator and destroyer of the material worlds, he's also bliss and the source of all bliss. ஆகவே பகவான் நிச்சயமாக சுயமாக இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் இந்த சுயமாக விளங்குபவர் அது மட்டுமல்லாமல் அவரே இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தை படைக்கின்றார், காக்கின்றார், அழிக்கின்றார். ஆனால் அவரிலிருந்து நமக்கு பேரானந்தமும் கிடைக்கிறது, ஆனந்தத்தின் நிலையாகவும் அவரை நிலைத்து நிற்கின்றார். So the jiva
attains bliss by realizing that Supreme Lord. ஆகவே ஜீவாத்மா அத்தகைய பரமபுருஷரை உணர்வு பேரானந்தத்தை பெறுகிறது. So this is the goal of the jiva, to realize that Supreme Lord. இதுவே ஜீவாத்மாவது, அதாவது பகவானை உணர்வது என்பதே ஜீவாத்மாவின் குறிக்கோளாகும். And the process to do that is bhakti. இதை அடைவதற்கான வழிமுறையே பக்தி யோகம். So within these verses here we have a summary of sambandha, abhideya and prayojana. ஆகவே இங்கு கூறப்பட்டுள்ள இந்த பதங்களில் நாம் சம்பந்த, அபிதேய, பிரயோஜன என்ற தத்துவங்களை காணலாம். In the Chaitanya Charitamrita there, Chaitanya Mahaprabhu says that these are the three subjects of all the Vedic literature. சைத்தன்ய சரிதாமத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், இந்த மூன்று கருத்துக்களே அனைத்து வேதங்களின் பொருளாகும் என்று. And in the four verse given by the Supreme Lord to Brahma in the second canto as the basis of the Bhagavatam, these three aspects are presented. பிரம்மாவிற்கு பரமபுருஷர் கொடுத்த அந்த சதுர்ஸ்லோகியின் கருத்தும் அடிப்படை கருத்தும் இந்த மூன்று தத்துவங்களே. So throughout the Bhagavatam we'll have reference to all three subjects. ஆகவே பாகவதத்தின் முழுவதிலும் நாம் இந்த மூன்று பொருட்களை பற்றி, சம்பந்த, அபிதேய, பிரயோஜன என்ற மூன்று கருத்துக்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளதை காணலாம். And they are summarized in these verses. அவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு பதங்களில் சுருக்கமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. So but because they are the subject matter of the scriptures, they are necessary to know. இவை இந்த கருத்துக்கள் சாஸ்திரங்களின் பொருளாக அமைவதனால் நாம் இதை கட்டாயமாக அறிந்தே தர வேண்டும். We cannot separate one topic from the other. இவை மூன்றிலும் நாம் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்க முடியாது. We cannot have a sadhana unless we have a goal. ஒரு இலக்கு இல்லாமல் சாதனை செய்ய முடியாது. And we cannot have a goal or a sadhana unless we have some understanding of what's real, what's not real. இலக்கும் சாதனமும் எது எப்படி என்பதை பற்றி உணராமல் நாம் மேற்கொள்ள முடியாது. So all of these subject matters are of course in all the Vedic literature, so they're also there in the Bhagavatam. இந்த கருத்துக்களே மூன்று கருத்துக்களுமே அனைத்து சாஸ்திரங்களும் கூறப்பட்டது, மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் இருக்கின்றது. However, the Bhagavatam is also a unique or a special scripture. எப்படி இருப்பினும் பாகவம் ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த சாஸ்திரம். It is said to be the final work of Vedavyasa, the conclusion of everything. இதுவே வேதவியாசரின் இறுதியான தொகுப்பு என்று கூறப்படுகிறது. The reason is that in very clear terms it presents sambandha, abhideya and prayojana in terms of Krishna. இதற்கு காரணம் எனில் சம்பந்தம், அபிதேய, பிரயோஜனம் என்று மூன்றையும் கிருஷ்ணருடன் சம்பந்தப்படுத்தி இந்த சாஸ்திரம் விளக்குகிறது. It's prema for Krishna. ஆகவே நமது இலக்கு பிரேமை என்பதில் கிருஷ்ணரிடம் பெருமை கொள்வது. And the bhakti is bhakti for Krishna. பக்தி என்பது கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் பக்தி. And the sambandha is the relationship of Krishna with the jiva. சம்பந்தம் என்பது கிருஷ்ணருக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள உறவு. So this verse doesn't mention Krishna specifically, so it's more general, but later on we will see other verses which will show that of all the forms of the Lord, then Krishna is the ultimate form. இந்த பதத்தில் கிருஷ்ணர் குறிப்பாக சொல்லப்படவில்லை என்றாலும் பின்னால் வரும் பதங்களில் நாம் இந்த விளக்கங்களை காண முடியும். In fact, of all the different forms of the Lord, the form which manifests the most bliss is Krishna. உண்மையில் கூறினால் பகவான் அனைத்து ரூபங்களிலும் பேரின்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய ரூபம் கிருஷ்ணரது ரூபம். The form which manifests most power is also Krishna. அதிகமான சக்தியை வெளிப்படுத்தும் ரூபமும் கிருஷ்ணர். Presented in the word Krishna himself. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணா என்ற வார்த்தையிலேயே உள்ளடக்கமாகி உள்ளது. Krishna means the source of all power. கிருஷ்ண என்றால் அனைத்து சக்திகளையும் உடையவர். And Na means the source of all bliss. Na என்றால் அனைத்து ஆனந்தத்தையும் உடையவர். So Krishna is the ultimate source and ultimate
basis of everything in the material world and everything in the spiritual world. ஆகவே கிருஷ்ணரே இறுதியான மூல காரணம் அனைத்திற்கும், இந்த லௌகிக உலகில் உள்ள அனைத்திற்கும் அவரே மூல காரணமாக விளங்குகிறார். Achintya Bheda Tattva, the philosophy taught by Mahaprabhu, sometimes it can be misutilized also. Anything they can say simultaneously oneness and different. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களால் கூறப்பட்ட இந்த அச்சிந்திய பேத தத்துவம் என்பது சில சமயத்தில் துஷ்பிரயோகப்படுத்தலாம். யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் ஒருமைப்படுத்தியும் வேற்றுமைப்படுத்தியும் கூறலாம். இதை எவ்வாறு நம்ம Well, we use this in a philosophical way. இதை நாம் தத்துவ ரீதியாக உபயோகப்படுத்துகின்றோம். Based on scriptural statements. சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையிலேயே இதை விளக்குகின்றோம். So the oneness and the difference are concerning the Supreme Lord, the Jiva, and Prakriti. ஆகவே இந்த ஒற்றுமையும் வேறுபாடும் பகவான், ஜீவாத்மா மற்றும் பிரகிருதியை சம்பந்தப்படுகிறதே ஆகும். And secondarily, it's also used to express the contrary elements within the Supreme Lord. இரண்டாம் பட்சமாக பகவானில் உள்ள மாறுபட்ட முரண்பாடான லட்சணங்களை விளக்குவதற்காகவும் இது உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. Such as the Lord is dharmic, but at the same time Krishna steals butter. உதாரணத்திற்கு தர்மமே உருவானவர் பகவான், அதே சமயத்தில் அவர் வெண்ணெயை திருடுகின்றார். So we say that by his achintya shakti he can resolve the differences there. ஆகவே அவரது அச்சிந்திய சக்தியின் மூலமாக இந்த வேற்றுமைகள் அவரால் சரி செய்யப்படுகிறது என்று சொல்கிறார். But as far as the main aspect, it is a philosophical aspect of difference and oneness of Krishna and his energies. ஆகவே ஆனால் முக்கியமான விளக்கம் பொறுத்தது கிருஷ்ணருக்கும் அவரது சக்திகளுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் குறிப்பதற்காகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. You mentioned about the just by the will of the Lord that the things manifest. This was a point which Maharaj is making. However, with regard to the pure devotees, they also have a will which is not always necessarily the will of the Lord. Per se, that the devotees, pure devotees want to glorify the Lord in a particular way of manifesting a gorgeous projects, things like that. And their will is also, just by their will things do happen, like Prabhupada does here, Datigo VP. How to understand that, Maharaj? பகவான் தனது எண்ணத்தினாலேயே அனைத்தையும் நடத்தி வைக்கின்றார் என்று கூறுகின்றோம். அதே சமயத்தில் தூய பக்தர்கள் கூட அவ்வாறு சில சமயங்களில் செயல்படுகிறார்கள். உதாரணத்திற்கு பிரபுபாத் அவர்கள் தனது எண்ணத்தினால் பலவற்றை நிறுவினார். சில சமயங்கள் அது நிறைவேறாமலும் போகிறது. நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? In the Chandogya Upanishad, there it describes the 8 qualities of the soul in liberation, such as no hunger, no thirst, no lamentation, no death, and satya sankalpa and satya kama, which means that his desires are all fulfilled and whatever he thinks of happens. சாண்டோக்கிய உபநிஷத்திலும் மற்றும் சாஸ்திரங்களிலும் முக்தி அடைந்த ஆத்மாவின் 8 குணங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கு தாகம் என்று இருப்பதில்லை, பசி என்பது இருப்பதில்லை, நித்தியமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பது போன்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர்கள் சத்திய சங்கல்ப உடையவர்கள், அதாவது அவர்கள் நினைத்தது நிறைவேறும் என்பதும் கூறப்பட்டுள்ளது. So the jiva has some similarity to the Supreme Lord, and he does have some desire and some free will. ஆகவே ஆத்மாக்கள் பகவானை போன்று சில ஒற்றுமைகளை கொண்டுள்ளன, அவர்களுக்கும் சில விருப்பங்கள் உள்ளன. However, it has limitations. எப்படி இருந்தாலும் இவற்றிற்கு ஒரு வரையறை உண்டு. The jiva is always dependent on the Supreme Lord. ஏனெனில் ஜீவாத்மாக்கள் எப்பொழுதும் பகவானை சார்ந்தே உள்ளன. So he can wish for anything, but if the Lord doesn't wish it, it won't happen. ஆகவே பக்தர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் ஆசைப்படலாம், ஆனால் பகவான் ஆசைப்படாவிட்டால் அது நிறைவேறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. In the material world, the jiva desires so many things, and it only happens according to his karma. இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் பலவிதமான ஆசைகளை கொள்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களது கர்மாவுக்கு ஏற்பவே இந்த ஆசைகள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. In the spiritual world, of course, the jiva is in harmony with the Lord, so he never desires anything which is contrary to the wishes of the Lord.
ஆன்மீக உலகத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானுடன் ஒன்றி இருப்பதனால் அவர்கள் எண்ணங்கள் எப்பொழுதும் பகவான கருத்திலிருந்து மாறுபட்டதாக இருப்பதில்லை. So the Lord helps the jiva fulfill those desires. ஆகவே அந்த நிலையில் பகவான் ஜீவாத்மாக்களது ஆசைகளை நிறைவேற்றி வைக்கின்றார். பக்தர் இன்னொரு விதமாக கூட கூறலாமா, பகவானது எண்ணங்கள் பக்தர்கள் மூலமாக நிறைவேற்றப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு அர்ஜுனன் மூலமாக பகவானது எண்ணங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. Generally the Lord supports the devotee, so he confirms everything that the devotee, and he's under the devotee's control in one sense. ஒரு விதத்தில் கூறினால் பகவான் பக்தர்களது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றார், அவர் பக்தர்களுக்கு வேண்டியதை நிறைவேற்றி வைக்கின்றார். Time agitates Prakriti. Well, time is material, it's under the control of the Lord. It's his Shakti. Well, like that. Or you can say it's just like you add a certain chemical to something and then you add acid to milk and it curdles, for instance, like that. So time energy is like that, it starts disturbance. Yeah. Yeah. Oh, well, in the material world we have some sort of equilibrium, but it's not completely equal all times. There's always little disturbances taking place. So it's just relative only. When we have the Prakriti manifested in nothing else, and that is, we can say, a very, very it's almost a permanent state, and it will never get disturbed unless the Lord wills it to get disturbed, that's all. So this one here is like certain conditions will disturb it even though it's in equilibrium. Well, because he doesn't want to, he doesn't do anything himself. He does it through his energies, that's all. No, Vedavyasa is not a Śaktiṣu avatar. Narada Muni is a Śaktiṣu avatar. Vedavyasa is not a Śaktiṣu avatar, according to our acharyas. But why did he get confused and was not able to manifest the Bhagavatam until Narada Muni told him to? So that's said to be the will of the Lord to manifest Bhagavatam only. That's why he fell into that sort of confusion. Who? Let's say a spiritual master, a guru. So if I'm hearing this class now and 20 years before. Recordings are there, 20 years old recordings are there. Okay. That particular instructing or whatever. Well, yeah, obviously they're progressing because they're not at the highest level, so therefore they progress. Of course, they may not progress also, or they may degrade also. So, but yeah, so if they're not in a perfect state, then they can progress upwards, and from that, now will be more realized than previously. Yeah, well, that's the method that apparently Vedavyasa was using also in writing the Puranas for different types of people, Sattvagun Puranas, Tamagun Puranas, Rajagun Puranas for different types of people, and by
acting according to qualification, and then they were acting and worshiping Shiva. Eventually they get purified, and then they worship Brahma, and then finally they worship Vishnu. So that's the general process. But then, of course, Narada Muni condemns that as being useless in Kali Yuga, and people will not progress upwards. They'll get attached to the karmas, and they will think that's the ultimate dharma. So therefore, it gets rejected, as Krishna also rejects that in Bhagavad Gita. Well, if we should choose properly based on scripture and devotees, then the free will is used properly. Well, if the devotee is sincere, then generally he advances just like a plant grows. Now, according to your expertise, the plant grows slowly or quickly or whatever, but that's there. And sometimes the effects may not be completely apparent or visible, as in the case of Ajamil. He didn't even know all of his karmas were gone. He thought he was the same person, but he was completely different. And nobody could realize that he was a different person in spite of the fact that, all of his karmas had disappeared. So some things remain a little bit hidden, but nevertheless, if the devotee is sincere, then the process works and the plant of bhakti grows. So, No, first time he named his son Narayana, all his karmas got destroyed. Huh? Yeah, the first time he said it, all the karmas, past, present, future, got destroyed. Huh? Yeah, so that's extra. But he already destroyed, his karmas were already destroyed the first time he's named his son Narayana. Well, generally it's by, we can say it's by imperfect practice that we don't get the proper results. If we do it properly, we will get the proper results. Maharaj, in case of Ajamil, we see that his karmas were destroyed, but we apparently see him continuing the same behavior, which means his anarthas were still there, which he gave off later with his sadhana? No, there's an appearance. The appearance that nothing had changed was there. Because the holy name does not always reveal its full powers, but nevertheless all the karmas were gone, so therefore he was a completely different person. And every act of sin he did after that had no effect. So therefore Yamadutas couldn't touch him. There was no punishment for him at all, in spite of all of his sinful acts previous and after he chanted the name Narayan. So Maharaj, how does that translate in terms of devotees? I mean, if devotees are not committing offense, but if the anarthas are manifesting, because that's what we see, that the anartha nivritti is like an ocean. It takes whatever time in case of devotees to cross over that ocean of give up the anarthas. Well, the process is sudden in the case of Ajamil because he didn't have any aparadhs. It'll become gradual if there are some aparadhs, so in a gradual process. Maharaj, yes, one just last question. Sometime back, Maharaj, a couple of classes back, I was asking about the sadhana, where the basic practices of devotional service and
also services regarding preaching and other things. And you were explaining that how everything is service. But then Maharaj, how do we see a difference between bhajananandis and goshtanandis, especially in context of ISKCON? So bhajanandis seem to be those devotees who are just practicing their sadhana and that's about it. But we are in the goshtanandis and we are not just supposed to restrict ourselves just to the sadhana but go beyond that. Well, the bhajananandis are generally those who are more renounced by nature, and therefore they may become Babajis or something like that. But then they have to be fully qualified to do that, so therefore they're quite rare. And so the rest we could say are not bhajananandis, so they would be goshtanandis. So there are some that do that, but usually they're also maybe elderly as well. So at a certain stage they become more renounced and then they take up that process, as in the case of Bhaktivinoda Thakur. Maharaj, in the So Maharaj, context how of, do we understand this goshtanandis in context of, is it preaching is essentially a part of it or is it optional? I mean, Well, we can say even for the Bhajananandi, if we look at the works of Bhaktivinoda Thakur and his description of the Babajis, they're also Goshtanandis at the same time as being Bhajananandis, because they're talking together with each other particularly, and the people come, they also answer their questions, so they're not completely renounced and just off by themselves. in the context of Krishna has the highest power, we also see Varahadev lifting the earth and all that. I mean, how to understand Krishna has the highest power? It apparently looks even Varaha lifted the earth. What's that? Varaha appears to have, I mean, Varaha did, Hare Krishna. Yeah, Varaha did lift the earth Maharaj during that pastime. We say Krishna has the highest power. How to understand that? So now Varaha appears to have equal powers, if not, so how to appreciate that? Well, we can say that yes, Varaha lifts the earth planet, and then of course Varaha manifests from Garbhodakshaya Vishnu, and Garbhodakshaya manifests from Mahavishnu. But we see in the Brahma Mohana Leela that Krishna showed that he was the source of all of the Vishnus who produce all of the worlds, who produce all the avatars. So he's the source of the source of the source. So therefore he's more powerful. So whatever Varaha can lift, Krishna is lifting billions of those, because there's billions of universes, and in each one there's a Varaha manifested who's lifting a universe, the Bhumandala. So then, but he's supporting all of those. Example of that lady wearing the bangle. When she has a single bangle, there's no sound. But in a community of devotees, we find devotees always head in the clashes, they don't interaction. Whereas in Bhajananandi, they are quiet and they can go forward. No, for them, no need to argue. They chant Krishna's name, take whatever prasadam they get. But in community, they always have some frictions among different devotees. Well, the friction is due to the impurities. So if the devotees are conducting themselves properly with proper sadhana, then we won't have those conflicts. Of opinion, Maharaj? Well, you definitely everyone's an individual, but as expressed in the let's say in works like Javadharma or something, there one of the Babajis said generally the devotees don't like to cause conflicts. So people may have differences, but we don't have to argue over the differences, as long as they're not apasadanta or something like that. What's the question? When we say that Jamila's sins are completely destroyed just by chanting once the Narayana, then how did Yamadutas come at the first place? How did? Yamadutas come to take because they were ignorant. They didn't know. So they got lectured to by the Vishnu Dutas. Srimad Bhagavatam ki Prabhupada ki
प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्र चरित्रमखेदम् विहितवहित्र चरित्रमखेदम् केशवद्रिता मीन शरीरा केशवद्रिता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरनिधारण किन चक्रगरिष्ठे धरनिधारण किन चक्रगरिष्ठे केशवद्रिता कूर्मशरीरा केशवद्रिता कूर्मशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दर्शन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवद्रिता शूकर रूपा केशवद्रिता शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरेन खमाद्भुत शृंगा दलित हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गा दलित हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गा केशवद्रिता नरहरिरूपा केशवद्रिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामना वदन खनीर जनित जन पावना वदन खनीर जनित जन पावना केशवद्रिता वामन रूपा केशवद्रिता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
क्षत्रियरुधिरमये जगदपगत पापम् स्नपयसि पयसि शमितभवतापम् स्नपयसि पयसि शमितभवतापम् केशवद्रीता भृगुपतिरूपा केशवद्रीता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलि बलिं रमणीयम् दशमुखमौलि बलिं रमणीयम् केशवद्रीता रामशरीरा केशवद्रीता रामशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वहसि वपुषि विसदे वसनं जलदाभम् हलहति भीति मिलित यमुनाभम् हलहति भीति मिलित यमुनाभम् केशवद्रीता हलधर रूपा केशवद्रीता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञविधे श्रुतिजातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवद्रीता बुद्धशरीरा केशवद्रीता बुद्धशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवद्रीता कल्किशरीरा केशवद्रीता कल्किशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
left hand press on the left side of the drum and it Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama